സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് 2-ലെ ഡബിൾ സൈഡഡ് എസ്സേസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സൈഡഡ് എസ്സേസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും എക്സാമ്പിൾസും ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ 1 സൈഡഡ് എസ്സേസ് കണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 2 സൈഡഡ് എസ്സേസ് ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം ഫോർമാറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം, ബൈ ഹാർട്ടഡ് ആയിരിക്കണം ഫോർമാറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം 2 സൈഡഡ് എസ്സേയുടെ, എന്നിട്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Many jobs require ongoing training and research to stay competitive in a world with rapidly evolving information and technology. Some believe that it is the responsibility of businesses to pay for this training for their staff, while others feel it is up to the individual. Discuss both these views and give your own opinion. എന്ത് ടൈപ്പ് എസ്സേ ആണ്? ഡിസ്കസ് ബോത്ത് വ്യൂസ് എസ്സേ ആണ്. 2 വ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ആ 2 വ്യൂ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ 3-4 വട്ടം നന്നായി വായിക്കണം. ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് പോകാൻ ഒരു തരത്തിലും ഓഫ് ടോപ്പിക്ക് പോകരുത്, സ്കോർ വല്ലാതെ കുറയും. ഓക്കെ, സോ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ട്രെയിനിങ്, കമ്പനീസ് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്, അത് കമ്പനീസ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് വേണോ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡിബേറ്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആരാണ് അതിന് പേ ചെയ്യേണ്ടത്? ബിസിനസ്സസ് ആണോ ട്രെയിനിങ്ങിന് പേ ചെയ്യേണ്ടത്? ബിസിനസ്സസ് ആണോ സ്റ്റാഫ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2 സൈഡും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. 2 സൈഡഡ് എസ്സേ ആണിത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗിവ് യുവർ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻ. അപ്പോൾ ഒപ്പീനിയേറ്റഡ് എസ്സേ ആണ്. 2 സൈഡഡും ആണ്, ഒപ്പീനിയനും ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് കണ്ടെത്തണം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ 2 സൈഡ് ഏതാണ്? ഒന്ന് സ്റ്റാഫ് ഫണ്ട് ചെയ്യണം, അവരവർ തന്നെ ഫണ്ട് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തേത് കമ്പനീസ്, ഏത് കമ്പനിയിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യണത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവർ ഫണ്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങരുത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതിന് വേണ്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം. സോ എന്ത് പോയിന്റ് പറയാം നമുക്കിവിടെ? 2 സൈഡും വേണം. ഒന്ന്, ബിസിനസ്സസ് ഷുഡ് ഫണ്ട്. മറു സൈഡ്, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ദ സ്റ്റാഫ് should fund. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് ബിസിനസ്സസ് ഫണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അങ്ങനെ പറയുന്നവർ അതിന് കൊടുക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? നമുക്ക് ആദ്യം പോയിന്റ്സ് 2 സൈഡിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഏത് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് കിട്ടുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയനായിട്ട് എടുക്കാം. അതായിരിക്കും നന്നായി എഴുതാൻ നല്ലത്. സോ ബിസിനസ്സസ് ഫണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ എഫോർഡബിലിറ്റി അല്ലേ. ഇത് ഇപ്പോൾ വലിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ കാശ് ചിലവുണ്ട്. അതെല്ലാവർക്കും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആവില്ല. അതേസമയം ബിസിനസ്സസിന് അറിയാം അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത്, അവരെ എന്താണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കൊടുത്ത് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാം. അഫോർഡബിലിറ്റി ബിസിനസ്സസിന് കുറച്ചും കൂടെ പറ്റും. രണ്ടാമത്, ബിസിനസ്സസ് എംപ്ലോയേഴ്സിന് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനായിരിക്കും അറിയണത് എംപ്ലോയീസിന് ഏത് തരം സ്കില്ലാണ് ജോലി, അവരുടെ അവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിച്ചാലാണ് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എംപ്ലോയിക്ക് അറിയില്ല, എംപ്ലോയർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ എംപ്ലോയർക്ക് സാധിക്കും. സോ ദേ വിൽ നോട്ട്, ബിക്കോസ് ദേ നോ better about the skill required to complete the job. പിന്നെ വേറെ എന്ത് റീസൺ പറയാം? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കമ്പനിയാണ് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് കമ്പനി തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. ബിക്കോസ് കമ്പനി ഈസ് ഓൺലി ബെനിഫിറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. Productivity increase by training.
ഇനി സ്റ്റാഫാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യണതെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, സ്റ്റാഫിന് അറിയാമായിരിക്കും അവരുടെ പ്ലസും മൈനസും. ദേ വിൽ കം ടു നോ അബൌട്ട് ദെയർ പ്ലസ്, നെഗറ്റീവ്സ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ്സ് ബെറ്റർ. സോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. അവർക്ക് ഏത് ഫീൽഡിലാണ് കുറച്ച് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കോഴ്സ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരുടെ ലിമിറ്റ്, പാഷൻ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ എന്താണ് സ്റ്റാഫ് ഫണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്? സ്റ്റാഫ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോവാണ്, അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് അത് നഷ്ടമാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ കമ്പനി ഫണ്ട് ചെയ്യാതെ അത് കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് വരും. സോ റെസിഗ്നേഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റാഫ് തന്നെ ഫണ്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മളെ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആക്കി വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. നമ്മളെ എപ്പോഴും കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആക്കി വെക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 4 പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാഫിൻ്റെ സൈഡിലാണ്. സോ ഞാനിത് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയനായിട്ട് എടുക്കും, സ്റ്റാഫ് എന്നെ ഫണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് കൂടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് ബിസിനസ്സും ഫണ്ട് ചെയ്യണം, സ്റ്റാഫും ഫണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്. രണ്ടുപേരും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവായിട്ട് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക്. മിക്കവാറും പേർക്കും അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം, എന്നാലേ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒപ്പീനിയൻ എപ്പോഴും ഒരു സൈഡിലോട്ട് നിലനിർത്തുക. രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ, ഒരു പാർഷ്യൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്, പാർട്ട്ലി എഗ്രി, അങ്ങനത്തെ ഒപ്പീനിയൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം എസ്സേ. ഇത്രയും ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള സമയമായി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പാരഫ്രേസിങ് അല്ലേ? പാരഫ്രേസിങ്ങിന് മുന്നേ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ പാരഫ്രേസിങ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, പാരഫ്രേസിങ്, ഒപ്പീനിയൻ വിത്ത് റീസൺ, ഔട്ട്ലൈൻ ഓഫ് ദി എസ്സേ. നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാം. മെനി ജോബ്സ് റിക്വയർ ഓൺഗോയിങ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ടു സ്റ്റേ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻ എ വേൾഡ് വിത്ത് റാപ്പിഡ്ലി ഇവോൾവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി. സം ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി പാരഫ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമുക്ക് പറയാം, nowadays we live in a era of rat race competition because of emerging technologies and developments and other kind of developments. നമ്മളൊരു വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കട്ട് ത്രോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉള്ള ഒരു എറയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ് റേസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇനി പാരഫ്രേസ് ചെയ്യാം. While some assert that in order to stay competitive in the market, businesses should pay for the training and research skills of their training and other research skills of their employees. There are many others who opine that it should be borne by the staff. The expenses should be borne by the staff themselves. Okay, കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വേറെ ചിലർ ഇങ്ങനെയും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതാണ് ആ വൈലിൻ്റെ യൂസേജ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കും. ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ, I firmly believe that it is the responsibility of the employee to fund for his
upskilling workshops. Okay, synonyms use ചെയ്യുക, കഴിവതും repeat words ഒഴിവാക്കാം. Then outline of the essay. This essay is an attempt to discuss both the aspects of this perplexing question in detail to arrive at a logical conclusion. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് വളരെ നന്നായി അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ലോജിക്കൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഈ എസ്സേയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇനി ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 1, 2 അതെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡിസ്കസ് ബോത്ത് യൂസ് എസ്സേ ആണെങ്കിൽ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ ഏത് വ്യൂ എഴുതും? ഒപ്പോണൻസിൻ്റെ വ്യൂ എഴുതും. ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 2ലാണ് പ്രൊപ്പണൻസ്, അതായത് അവർ വ്യൂ എഴുതുന്നത്, സപ്പോർട്ടേഴ്സിൻ്റെ വ്യൂ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 1 ഏതാണ്? ഒപ്പോണൻ്റ് ഇതാദ്യം എഴുതും. പിന്നെയാണ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ കാര്യം, സ്റ്റാഫിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് ഡിസ്കസ് ബോത്ത് യൂസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ആ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണം. ഡിസ്കസ് ബോത്ത് യൂസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യണത്, വേറെ ഒന്നിലും നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യില്ല. 2 സൈഡഡിൽ വേറെ ഒറ്റ എസ്സേയിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിലോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയില്ല. പക്ഷേ ഡിസ്കസ് ബോത്ത് യൂസിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എപ്പോഴും അവസാനമേ പറയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പീനിയനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഡൻ ജമ്പ് കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്ത് പറയണ്ടേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ജമ്പ് വരുന്ന പോലെ തോന്നും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞു, വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതൊരു കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്കസ് ബോത്ത് യൂസിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 1ൻ്റെ 2ൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? ബോഡി പാര 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് 7 പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ് ആ 7 പാർട്സ്? ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ഓർ അംബ്രല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, പിന്നെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, elaborate that point, give an example for that point, justify that example, next point, closing line. ഇതാണ് 7 സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ബോഡി പാര 1 പറയാം. സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് കൊടുക്കാം. ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ തുടങ്ങാൻ പറയാറ്? ദർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ്. അതിന് മുൻപേ നമ്മൾ കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് ഇടണം. ബോഡി പാരഗ്രാഫ് 1നും 2നും 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത്. 2 സൈഡഡ് എസ്സേ ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് വരിക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് there are ample reasons to suggest that, or there are ample reasons proposed by the opponents of the view to suggest that it is the duty of the businesses to fund the staff training, to fund for the staff training. The first and foremost reason that they put forth is the affordability of the courses. To make it clearer, many software training and other workshops requires large amount of investment or funding from the employee's end. In such cases, employees would either refrain from undertaking such a training, or would end up in financial instability. For instance, example,
a company working in power supply or electrical uh, with electrical circuits may need software such as SCADA, PLC, and so on, which may incur a huge amount if the training is done personally. In such a scenario, businesses can help the employees by taking the financial burden on their shoulders. Moreover, next point ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കണക്റ്റിംഗ് ബർഡൻ എണ്ണം. Moreover, companies would know better about the skill set required for performing a particular type of job and can equip their employees for the same through right training. Many a time it is found that employees are ignorant about the skills needed for performing a particular job. In addition, ultimately a company aims at improving the productivity of the workers and thereby increasing the profit. To enable this, it is the company that should take some initiative to train their staff, train their workers. Okay. Hence, now closing statement. Hence, there are some grounds for their viewpoints. അവരുടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല. അത് നമ്മളവിടെ അധികം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കരുത്. അവരുടെ ഒപ്പീനിയനിൽ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക ക്ലോസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ, ക്ലോസിങ് ലൈനിൽ. നെക്സ്റ്റ്, ബോഡി പാര 2 സ്ട്രക്ചറൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരണം, 2-3 പോയിൻറ്റ്സ് വരണം, ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാവണം, ക്ലോസിങ് ലൈൻ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസും ക്ലോസിങ് ലൈനും ഇവിടെ മസ്റ്റാണ്. വൺ സൈഡഡ് എസ്സേയിൽ ബോഡി പാര 1-ന് ക്ലോസിങ് ലൈനും ബോഡി പാര 2-ന് ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസും മസ്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, അത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. ബോഡി പാര 1-ൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒപ്പീനിയൻ തന്നെയാണ് ബോഡി പാര 2-ൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടും രണ്ട് ഒപ്പീനിയനാണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഓരോ പാരഗ്രാഫിനും ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസും ക്ലോസിങ് ലൈനും കൊടുക്കണം. സോ on the other hand, I vehemently strongly believe that staff should the individual staff should take the responsibility to pay for their training. Primarily, an individual would have better knowledge and perception about their strengths and weaknesses. They would know their limitations to a better extent. Then next point, നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിന് കൊടുക്കാം. Furthermore, when the employees try to upskill themselves or upgrade and update themselves, they can go as per their passion. It would be tailor made to suit their requirements. Tailor made എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കും. കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ടൈലർ മെയ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. Then besides, if a
Besides, at times of resignations, company will not be at a loss because they have paid for the training of the employee in by paying a lump sum amount. Then next point, finally, in order to be competitive in this era of in this highly in order to be efficient in this highly competent era, employees themselves should take the initiative to upgrade their knowledge and skills so that they do not become redundant in the workforce. For instance, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക്. For instance, computer knowledge is very essential for today's generation. Somebody who is lacking computer knowledge, a teacher who lacks computer knowledge cannot convey the lessons properly to the students. It is the responsibility of the teacher himself or herself to update with the latest technologies for teaching so that he can remain secure and safe in the job market. In the light, now closing line, in the light of the above arguments, it is safe to say that staff should invest in training themselves, in upskilling themselves. Okay, now you can go for conclusion. This is a two-sided essay. So conclusion എങ്ങനെ എഴുതണം? To conclude എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. two-sided essay ആയതുകൊണ്ട് കൺക്ലൂഷനിൽ ഒരു ഓൾദോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയ്ക്കും. ഓൾദോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒപ്പോണൻസിൻ്റെ വ്യൂ, പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ വരുന്നത്. So to conclude, although there are people who suggest that businesses should fund the ongoing training and research because of the high cost involved, I maintain that, or I support the opinion that the funding required for training or the pay required for training should be borne by the individual himself, as he is the person who is ultimately benefiting out of it. Reason also you should briefly restate. Okay, so this is your essay. I will show you a sample which you can just go through. Yeah, so ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ആദ്യം എഴുതി. കമ്പനി ഷുഡ് പേ ഫോർ ദ ട്രെയിനിങ്, എംപ്ലോയി ഷുഡ് പേ ഫോർ ദ ട്രെയിനിങ്. ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് വരുന്നത്. അഫോർഡബിലിറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത്, നമ്മൾക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. എംപ്ലോയീസ് അൺഅവെയർ ആയിരിക്കും അവരുടെ തന്നെ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർക്കറിയില്ല എന്ത് സ്കില്ലാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി എംപ്ലോയീസ് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അവർക്കറിയാം അവരുടെ ലെവൽ, അത് ബിഗിനർ ലെവലിലാണോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിലാണോ അത് അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. Company may not be aware about their staff. Everybody has got different talents. എംപ്ലോയീസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് അവരുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടോ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടോ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് ടൈലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനവൻ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. എംപ്ലോയി ഷുഡ് ഷെയർ ദ റെസ്പോൺസ് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ബെനിഫിറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി പെട്ടെന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ലോസിലാവും. അപ്പോൾ
എംപ്ലോയി തന്നെ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കണം. കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ബൈ അപ്സ്കില്ലിംഗ് ദെംസെൽസ്, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഇനി അത് എഴുതിയേക്കുന്നത് നോക്കാം. It is undeniable that one should stay competitive in the job market by training himself for betterment. Many people advocate that such trainings or researchers should be funded by the companies, whereas others refute this notion by opining that it must be self-funded by the staff. Refute ennaanu contradict. My inclination എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെരിവ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചെരിവ്, എൻ്റെ ചായ്വ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, എൻ്റെ ചായ്വ് ഏതിൻ്റെ കൂടെയാണ്? ഗോസ് വിത്ത് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് മണി ഫോർ അപ്സ്കില്ലിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആൻഡ് സെഷൻസ് നീഡ് ടു ബി ബേൺ ബൈ ദ എംപ്ലോയി ഹിംസെൽഫ്. The following essay is an attempt to discuss both these aspects in detail and side in favor of my opinion. എൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുള്ള രീതിക്ക്. On the one hand, there is a section of people who vociferously, strongly suggest that cost of training should be paid by the management. Primarily, they reckon, അതായത് ചിന്തിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്, എന്താ ബിലീവ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് പറയാണ്, that the cost of training can run into lakhs which may not be affordable for a person with a moderate salary package, and thus staff may refrain from training themselves. In order that the company's best interests are met, the employer should take initiative to teach the workers about the relevant latest technologies in use. To exemplify, renowned corporates such as Google, IBM, Apple spend a lump sum amount on upgrading their employees' knowledge and expertise in their respective fields every year. എംപ്ലോയീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടേക്കണുണ്ടോ? അത് എപ്പോഴാണ് ഇടുന്നത്? പ്ലൂറലിൻ്റെ പൊസസീവ് പറയുമ്പോൾ, അതായത് എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന പ്ലൂറലിൻ്റെ പൊസസീവ് കേസ് പറയാനായിട്ട്. ഇപ്പം ബുക്സിൻ്റെ കവർ ഇങ്ങനെ ഇടും, എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടും. പ്ലൂറലിൽ അവസാനിക്കുന്ന എസ്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന പ്ലൂറൽ നൗൺസിൻ്റെ പൊസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ, അത് എൻ്റെ, അവളുടെ, അവൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പൊസസീവ്, അങ്ങനത്തെ ടേംസിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ്സിന് ശേഷം അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇടുന്നത്. സോ on upgrading their employees' knowledge and expertise in their respective fields every year. This not only enhances the staff productivity but also reduces the staff turnover rate. Moreover, a working professional need not be necessarily informed about the kind of training he needs to perform the job in a better way. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. On the other hand, although these reasons hold some grounds, I vehemently believe that it is the employee's duty to bear the training expense for many other convincing explanations. Firstly, an employee will have a better idea on his expertise level. For instance, one can better rate himself or herself as a beginner, intermediate or expert, and choose a course that is tailor-made to one's needs. Furthermore, they can choose the area of their interest or passion. To make it clearer, when company decides, it may conflict with the interest of the individual. Also, ultimately the employee himself is benefited out of the training. To explicate, a worker who resigns the job immediately after his training period will make the company at loss. Above all, a professional can keep himself competent with the growing demands of job market by educating himself with the latest software or procedures in practice. ഇതിലൊരു മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് ക്ലോസിംഗ് ലൈൻ ആണ്. ബോഡി പാരഗ്രാഫിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനും ക്ലോസിംഗ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, അത് നിങ്ങൾ എഴുതണം. ഓക്കെ. To conclude, I firmly assert that individuals need to bear the training expenses as they are better aware of their forte and weaknesses. Okay. So, one essay നമ്മുടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് essay നോക്കാം. Nowadays, a lot of offices employ open space designs instead of separate rooms for work. Do the advantages of this outweigh the disadvantage? Disadvantage ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഡിസൈൻസ് ഓഫ് ഓഫീസസ് നല്ലതോ പൊട്ടയോ? അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ആണ് ചോദ്യം. ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഡിസൈൻസ് ഓഫ് ഓഫീസസ്
നല്ലതാണോ പൊട്ടയാണോ എന്നുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്വേ ഏതാണ് കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്നാണ് ഔട്ട്വേയുടെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോ ആൻസർ പറയണം. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടു സൈഡഡ് എസ്സെയാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ടു സൈഡഡ് എസ്സെയാണ്. നമ്മൾ രണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് കൂടുതൽ, പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും പറയും എസ്സേയിൽ. ടു സൈഡഡ് എസ്സെയാണ്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഡിസൈൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത്. ഓഫീസ് ജോബ്സിൽ ഓഫീസസിൽ ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഡിസൈൻ വേണോ വേണ്ടയോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ പറയും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ഒരു സൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, എന്നിട്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, so first of all let's discuss the points. എന്തായിരിക്കാം ഇത് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഡിസൈൻസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്, എന്തായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഡിസൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ സ്പേസ് ലാഭിക്കാം, അല്ലേ? സ്പേസ് ലാഭിക്കാം. പിന്നെ സൂപ്പർവിഷൻ എളുപ്പമാണ്, എംപ്ലോയി സൂപ്പർവിഷൻ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ആൾക്കാർ മീൻസ് എംപ്ലോയീസ് തമ്മിലുള്ള മിംഗ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ കൂടും. ഓക്കെ, സ്പേസ് ലാഭിക്കുക, അതായത് കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സൂപ്പർവിഷൻ എളുപ്പമാണ്, ഇൻ്ററാക്ഷൻ കൂടും. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കൂടും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയും. ഓക്കെ, ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്? ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, പ്രൈവസി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ചില എംപ്ലോയീസിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, പ്രൈവസി ഇഷ്യൂസ് വരും. പിന്നെ ഇത് രണ്ടുമാണ് മേജർ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പോയിന്റേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ അത് കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫേക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുക എസ്സേയിൽ. അതുപോലെ പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ വായിക്കണം, എസ്സേസ് ഒരുപാട് വായിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള എസ്സേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബുക്കിലെ എസ്സേ ആണെങ്കിലും, ഏത് ഏജൻസിക്കാരുടെ ഏത് ബുക്കിലെ എസ്സേസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരുപാട് എസ്സേസ് വായിക്കുക. കാരണം 80% എസ്സേസും റിപ്പീറ്റഡ് എസ്സേസ് ആണ്. പുതിയ എസ്സേസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എസ്സേ ടോപ്പിക്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ക്രൈംസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ PPT-ൽ. ആ PPT-ക്ക് അതിന് പറ്റിയ വൊക്കാബുലറിയും അതിന് പറ്റിയ പോയിന്റ്സും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുക. അത് കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിങ്ങിൽ കൂടിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് എസ്സേസ് റീഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓരോ തരത്തിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട. ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഈ പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എസ്സേസ് വായിക്കുക. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നോ വേറെ ഏത് സോഴ്സാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളത് അതിനകത്തു നിന്നെല്ലാം വായിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ ബേസിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ പോയിന്റ്സിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, പക്ഷേ എസ്സേയുടെ ഓവറോൾ ബ്യൂട്ടി കൂട്ടാനായിട്ട് നല്ല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എസ്സേ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരും. ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, പാരഫ്രേസിംഗ്, opinion with reason, and outline of the essay. Now tell me, introduction. ഡിസൈനിങ് ഓഫീസ് സ്പേസ്, അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ നോക്കി.
Design of an office space has to be done carefully to ensure to maximize productivity. Okay, this is my general statement. Now paraphrase the question itself. So these days many offices utilize open space designs rather than individual rooms. So I just use synonyms. Then opinion. In my opinion, എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് അവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. In my opinion, the advantage of having open designs far outweighs the disadvantages because റീസണും പറയണം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് റീസൺ. Because of the cost cutting involved. Or because of the cost cutting and better supervision involved. Okay, this essay is an attempt to discuss the pros and cons of open space designs in offices and will side in favor of my opinion. This is your outline of the essay. Now body para 1. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ on the one hand topic body parada 7 parts ഏതൊക്കെയാണ്? topic sentence, first point, elaborate, example, next justify the example, next point, closing line. Okay, so topic sentence എന്ത് വരും? on the one hand advantage ആദ്യം. body para 1 എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യലൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. body para 2 disadvantage. So on the one hand there are many benefits if the offices employ open space designs. Firstly, management can cut the expenses and make the company in profit, since space requirement will be much less. Then എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേറെ പോയിന്റിന് കൊടുക്കാം. അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാം. moreover, supervision by the superiors would become easy as they can see everyone sitting in the same room. Furthermore, interaction between the employees would increase and this employees would benefit by mingling with each other. For instance, in schools, teachers do not have separate rooms for work. They are sitting in a staff room at different desks. This is the reason why there is better coordination among teaching staff than other employees we see in office environment. Okay, closing line. Therefore, I strongly believe that open space design should be encouraged.
Next paragraph, you say about the disadvantage. On the other hand, there are some disadvantages as well. Firstly, it may contribute noise and distractions in the office environment, which may hamper the productivity of the staff. Also, many employees would not find it appealing as they have to compromise their privacy. There was a recent survey conducted in a company named ABC Limited regarding the open space design, and 80% of the employees voted against the proposal. Thus, this may result in dissatisfaction among employees or the staff workers. Okay. Then closing line is given. Then next is your conclusion paragraph. You will be writing although statement. To conclude, although, what will be coming first? Opponent's view will come first, disadvantage will come first. Although there are some drawbacks for this idea, this idea, the merits of open space designs are much more convincing because it develops better connections between the employees and make the supervision by the employers or by the boss easy. That is your answer. Okay. Now we can see a sample essay written by me only. See, I have used the same points in my essay. Nowadays, lot of offices employ open space designs instead of separate rooms for work. To the advantages of this outweigh the disadvantages. I have collected advantage and disadvantage points first. Interaction, cost cutting, supervision. These are the points. Privacy, employees dislike, distractions, noise are the disadvantage. Design of the office spaces is a much discussed topic among employers. While a major chunk of people believe that open space designs are more beneficial, others opine that separate rooms are needed for increased productivity. My inclination goes in line with the former view. Former view edana? Beneficial. Second view, latter view edana? Latter view പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇതിലൊരു വ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. While മേത്ത് അത് latter view idana. Separate rooms are needed for increased productivity. Former view, either open space designs are beneficial. Latter view, separate rooms are beneficial. So my inclination goes in line with former view എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ വ്യൂ ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ opinion. As it makes, reason also you should say, as it makes interaction and supervision easier and effective. The following essay is an attempt to discuss the pros and cons, advantage and disadvantage of having open space designs for interior of an office. On the one hand, several advantages can be cited for an open space design. Firstly, workers will be able to mingle and cooperate with ease and efficacy. This would in turn have a reinforcing impact on the productivity. To exemplify, teachers usually working in cubicles in colleges tend to exhibit better coordination among themselves than other office staff.
Moreover, it helps in cost cutting. Organizations can save a lot of space, money and other expenses for electricity, CCTV and so on by incorporating such designs in the workplace. Furthermore, supervision becomes convenient and simpler for the management as everybody can be monitored from one place. Thus, it is beneficial to have open space design. On the other hand, there are some disadvantages as well. Certain employees may dislike this development as they will have to compromise on their privacy. To epitomize to perfect is a perfect example of when the company named ABS Limited decided to switch to open area staff rooms, the union members strongly opposed it and the management faced a backlash from workers. Secondly, in open space designs, there will be more noise and distractions that may create a chaotic environment, which is a disadvantage for employees. An individual may easily lose their focus and concentration and will be prone to more errors in their assigned task or outcomes. Thus, there are some grounds for the opponent's views also. Closing line. To conclude, weighing both sides, I believe that merits are more than demerits for an open space environment in workstations. It can help the corporates in cost cutting, ensuring better interaction and supervision. So we have completed discussing two-sided essays. You go through these essays thoroughly and try submitting some essays. Okay. So that's all for today. Thank you for listening to me. Next class we will come with other type of essays which are pending, that are these problem solution, two-part essay and miscellaneous essay. These three we will discuss in the next video. Okay. Till then, take care. Bye bye.